I will start with a video. Phylum Platyhelminthes এটা পড়াবো, এই নোটটা দিয়েছি, একটা ভিডিও দেব, একটা ভিডিও দেখো। Kingdom Animalia, Phylum Platyhelminthes. The third phylum is Platyhelminthes, which includes flatworms, which are unsegmented bilaterally symmetrical worms. Flatworms show a definite level of organization. They are the first and the simplest organisms having an organ system. Flatworms do not have a definite skeleton, but have a cuticle which protects their bodies. Flatworms have a highly branched cut with a mouth, but the anus is absent. A muscular suctorial pharynx is present for taking in the food. Flatworms mark the beginning of cephalization. Cephalization is the development in the head region of light-sensitive organs called ocelli. For example, planaria have eye spots at the anterior end. Non-parasitic flatworms respire through their body's surface, while parasitic worms are mostly anaerobes. Parasitic flatworms bear organs of adhesion such as hooks, suckers, and spines. In flatworms, the central nervous system consists of a head ganglion connected to nerve cords which are interconnected across the body by transverse nerve connections. Excretion and osmoregulation in flatworms is controlled by the flame cells. Flame cells beat incessantly, resembling a flickering flame, and are hence called flame cells. Most flatworms can reproduce sexually or asexually. They are hermaphrodites, that is, both sexes are present in the same individual, except in the case of planarians, which are monoecious. The development may be direct, where eggs hatch into small tiny worms that resemble the adult, or it may be an indirect development where the eggs hatch into ciliated larval forms. Phylum Platyhelminthes is further divided into three classes: Turbellaria, Trematoda, and Cestoda. Class Turbellaria includes non-parasitic and aquatic flatworms which possess a great power of regeneration. An example of the same is planaria. Trematode, which is the second class, includes parasitic flatworms that live inside the host. These worms are commonly known as flukes. Examples of this class are Fasciola hepatica and sheep liver fluke. Flatworms which belong to the third class, that is, Cestoda, are known as tapeworms. All tapeworms are internal parasites. At the anterior end of their body, the scolex, they have suckers and hooks for effective anchoring to host tissues. A good example of this category is Taenia. The most primitive flatworms resemble the planular larva of coelenterate in their structural organization. Majority of flatworms are endoparasites and cause diseases in humans, sheep, goats, dogs, and other domesticated animals.
So I'll just start with a bit of this is a flatworm. You had actually seen that these flatworms, you had seen that you had seen protozoa, single cell, then it came to porifera, multi-cell, but they are very loosely connected, and then you had come to Nidaria or Coelenterata. Nidaria, they have a perfect, strongly attached cells, but they still don't have a proper organ system. They have epidermis and gastrodermis. They don't have any organ system like heart, kidney, and all. But then comes the next group known as the platyhelminthes. They have for the first time you can see an organ system, and you have heard that they have something like a cephalization is being seen. Cephalization means একটা মাথা তৈরি হচ্ছে এর আগে you can't say that where the head is there is no head. Here, at least a resemblance of a head is forming. Some eye spots are seen in Canadians, you could see. Some ganglion, the nerve ganglion. The brain is nothing but a nerve ganglion. Something like a head is coming, even though the mouth is somewhere in the abdomen region. যেটা দেখলে সাকার দিয়ে টানে so it is something different. They are actually these platyhelminthes are mostly parasites. One group is free living, that is, they are the turbularians. They live planaria is a turbularian. Then you have the trematodons, which is the liver fluke. Liver and upper, I'll show you pictures. They live in the liver and they eat the liver tissues. You start to have liver problems. They are very bad parasites. A tapeworm, you people have read, if you eat pork or beef which is not properly cooked, then this little larva come and they attach into your intestine, stomach say they'll start taking tapeworm, itna bada tapeworm, both of them. Then you have to take medicine, albendazole, and kill them. Then they pull it out from your mouth. I'll show you pictures. How dangerous it is. The tapeworms, it's found in dogs, humans, cats, goats, cattle. So basically, most of them are parasites. They are not very happy things. Up to Nidaria, things look very beautiful. But after Nidaria, it doesn't look so beautiful. হ্যাঁ এখানে যাচ্ছি কেন বারবার Hi, this is a flatworm is calling me. Hi. So we are talking there. The other word for platyhelminthes is flatworms. So they are acylomate. I will explain what acylomate is very soon. Dorso-ventrally flattened. Dorsal means peat. Ventral means stomach. Chapter. Okay. They are flattened. Triploblastic. Embryo has 3 layers. Ectoderm, endoderm. So Nidarians, you have seen that it has got an ectoderm, endoderm. So gastroderm যেটাকে বলছে. But now a new derm is coming. That is the mesoderm, মাঝখানে। ঠিক আছে? Now, if you look at coelomate animals, you have this blue line is the ectoderm. This yellow line is the endoderm. And you have 2 red lines. They are actually layers of cells. There are layers of cells. They are actually layers of cells. In between, and this red line is the mesoderm, the new layer which I am talking today. In between, there is a fluid filled space. And this fluid filled space is known as coelom. That's it. What is coelom? Fluid filled space in between mesoderm. Coelom. These animals are coelomates. We are coelomates. But at least our India, when during the developmental phase, we had a proper, during development, we had the coelom. Then it got modified, organs came into the coelom, some part of the kidney, heart, they are made from the mesoderm, brain is made from the ectoderm. It got modified. Now you can't find out where is your coelom. তুমি দেখে বুঝবে না কোনটা মেসোডার্ম কোনটা এন্ডোডার্ম সব মিশে গেছে but while you were developing as an embryo in your mother's stomach at that time you had a distinct coelom.
So there is an acylomate organism. এখানে there is no coelom. মাঝখানে কি হয়? You have only the mesoderm, ectoderm, endoderm আর মাঝখানে mesoderm. Okay, these are known as acylomate organisms. So the platyhelminthes or the flatworms, they are acylomate. And you have another known as pseudocoelomate, false coelom. Coelom is the space in between mesoderm. এখানে দেখো, this is not this. There is a space, fluid filled space, but that is not in between the mesoderm. It is between the mesoderm and endoderm. So it is not a true coelom. Ascaris, roundworms, they have got this. They are pseudocoelomates. Mesoderm के अंदर में they don't have coelom. So if the coelom is between, we have coelom in between mesoderm. ঠিক আছে? Okay. এই যে অ্যাসিলোমেটটা কারা? ফ্ল্যাটওয়ার্ম, pseudocoelomate, roundworm, ascaris, and earthworm, annelids. They are true coelomates. Even we are also true coelomates. ठीक है? So they are bilaterally, they have got a bilateral symmetry. Bilateral না তো মাঝখান থেকে you have got a bilateral symmetry. But starfish, it has got a radial symmetry. This way, this way, this way. Or a round object, it has got two sides will be equal. That is radial symmetry. And with internal and external features arranged symmetrical on either side. Median or sagittal, median plane or sagittal plane, এটাকে বলা হয়, this is the median plane. মাঝখান থেকে একটা ছক করে ফাইল দিচ্ছে, so that this is one plane. If you divide it like this, then you will this side will look different, your back side will look different. আলাদা লাগে তো, পেছনটা আলাদা, মাঝখানটা আলাদা. So this is not, you are not radially symmetrical, but only one way if you cut, you get two sides. ठीक है? And what are the advancements from Nigeria? They have got a brain cephalization, anterior একটা brain ganglion তৈরি হচ্ছে. Exactly brain বলবো না, but it's a, there is a cephalization is taking place. মানে মাথা তৈরি হচ্ছে, তৈরি হয়নি, মাথা তৈরি হচ্ছে. They have got paired ventral nerve cords. Ventral হচ্ছে নিচে, they have got paired nerve cords. Nerve cord হচ্ছে মানে সোজা টানা দেখলে, you have seen this picture in planaria in this video. Side থেকে একটা ganglion, ganglion থেকে side দিয়ে two nerve cords are coming, and that is going ventrally, মানে পেটের দিক দিয়ে. Although they are flat, but still from the bottom they have got this, and they are connected by transverse nerve cords. হ্যাঁ, এইভাবে ওদের নার্ভাস সিস্টেমটা রয়েছে. ওই ছবিদের একটা ভিডিওতেই বুঝে গেলে নার্ভাস সিস্টেম কি. এবার এটা তোমাকে বানিয়ে পরীক্ষা খাতায় লিখতেই পারো. You can write about nervous system of platyhelminthes. Dorsal ganglions, cephalization seen, two nerve cords coming to the till the posterior part, connected by transverse nerves. बस हो गया. 2 marks मिल गया तुमको. Therefore, this modern system of study using videos, it's got a more impact in your retention. এই যে বই থেকে পড়া যেগুলো পড়ো না, basically our brain remembers things as images. We don't think things as মানে একটা কথা হিসেবে আমরা মনে করি. আমরা একটা ছবি, তোমাকে একটা কথা মনে করলে তুমি দেখবে, তুমি কনসিয়াস বা সাবকনসিয়াসলি you will visualize it. মাথায় কিরকম, আমি বললাম এইরকম বড় গোল, তুমি মাথায় একটা গোল মাথায় তোমার ইমিডিয়েটলি এসে গেল. বড় গোল, গোলটা গোল গোল শুনছো না, তুমি কিন্তু মাথায় ছবিটা আঁকলে. তাই জন্য ভিডিওস হ্যাভ গট আ বেটার ইম্প্যাক্ট. তাই জন্য আমার মেয়ে সারাক্ষণ ইউটিউব দেখে. কে ছবি বই দেখছে, কে কে গল্প শুনছে, ইউটিউব. আমি ইউটিউব দেখবো. তাতে কি হয়, ওর যেটা অসুবিধা হয়, যে গল্প শুনতাম, একটা ভিজুয়ালাइजेशन पावर डेवलप करे, ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट्स टू टेक प्लेस. कि मैं कोई कहानी बोल रहा हूँ, वो सोच रही है कि इट्स हैपनिंग लाइक दिस थिंग इज हैपनिंग लाइक दिस. হ্যাঁ, এইটা এইভাবে হচ্ছে, ওইটা ওইভাবে হচ্ছে. স্বপ্ন দেখছে যে রাজকুমারী আছে এরকম দেখতে, একটা ওর ছবির মাথার মধ্যে এই ইয়ে রয়েছে. হ্যাঁ, তো এই জিনিসগুলো ভিজুয়ালাইজেশন. সো দিস ওয়াই
The study from video is much more impactful. Video, pictures, because then you should also have the skill to write. লেখার ক্ষমতাও থাকতে হবে। Okay. So anterior brain paired nerve cords, digestive system is incomplete. মাউথ তো গেল কিন্তু ওদের কোথা দিয়ে বেরোচ্ছে অ্যানাস নেই। ঠিক আছে, ফুড এক্সিটস ভায়া মাউথ, যেখান দিয়ে খাচ্ছে ওইখান থেকেই, ওই ওয়ার্ডটা ইউজ করলাম না। আচ্ছা, এক্সক্রিটরি রাখে নাও, যে 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 ওয়ার্ডটা ইউজ করলাম না, দ্যাট ইজ নট পার্ট অফ, দ্যাট ইজ নট এক্সক্রিশন। হ্যাঁ, নাম্বার টু ইজ নট এক্সক্রিশন, দ্যাট ইজ দ্য এন্ড প্রোডাক্ট অফ ডাইজেশন, দ্যাট ইজ নট এক্সক্রিশন। এক্সক্রিশন হচ্ছে নাম্বার ওয়ান, the urine pass, the harmful nitrogenous waste, এগুলো শরীরের মধ্যে যে প্রোটিন খাচ্ছ সেগুলো জমে যায়, খুব এগুলো শরীরের জন্য হার্মফুল। দ্যাট ইজ কনভার্টেড ইনটু ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, অল দিস থিংস। দিস আর লিস্ট হার্মফুল and these are removed by kidneys. For us it is removed by, the urine is very harmful. Kidney damage হলে কি হলো, creatinine and all harmful nitrogenous waste accumulate in your body and you die. So you need to do dialysis or kidney transplant, or you think of dying if you don't have the money. So বেশি দিন আর বাঁচে না ও কিডনি ড্যামেজ হলে, সুতরাং টেক কেয়ার অফ ইউর কিডনিস। So this excretion and osmoregulation. So excretion is removal of nitrogenous waste. Okay. And that is done by, they don't have kidneys but they have got protonephridia. You have seen flame cells. Flame cells are কেন flame cells? Because they have got some cilia. They keep on beating and মনে হয় যেন আগুন জ্বলছে, আগুনে যেরকম দাও 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 করছে ওরকম। It's looking like flame cells. Therefore, they are known as flame cells. But their basic thing is filter, filter out the ভালো জিনিসগুলো রেখে filter out the nitrogenous waste, and it comes out through a hole known as nephridiophore. Osmoregulation is maintaining the fluid balance in the body. শুকিয়ে যাতে না যায়, ফুলে ফেটে না যায়। So the integrity is maintained. This is known as osmoregulation. ঠিক আছে? Classification, three types you have seen. Actually, in your syllabus you have to read it as four types. Turbillaria, they are free living platforms. Free living, দেখলে Turbillaria, Turbillaria. Trematoda, flukes, they are all parasites. And Cestoda, tapeworm, all are parasites. এবার থেকে আমি যেটা করব, এটা হচ্ছে যে I will go to my note. Before that, I'll show you some pictures. This is a flatworm. ওই সামনে একটা হেড লাইক, কিন্তু মুখটা এখানে না, মুখ pharynx. This is the pharynx. The mouth is somewhere here. Pharynx is muscular. চুং করে টানার জন্য, to suck, it suck to really pulls. এখানে যাচ্ছে, এখান দিয়ে ঢুকছে, এখান দিয়েই বেরিয়ে যাচ্ছে। This is the gastrovascular cavity. Here you have the eye spots. These are certain things. These are flame cells and kidneys on the side. Nitrogenous waste গুলো পেলে। Respiration through the external body surface, diffusion. আচ্ছা, এবারে এখান থেকে গিয়ে I will now go to my note. যা যায়, এটা ভালো হচ্ছে। এটা দেখতে পাচ্ছ, bilaterally symmetrical general character you have to do. দেখতে পাচ্ছ, পড়তে পারছো? Bilaterally symmetrical and dorsoventrally flattened triploblastic worms. So triploblastic worms, what do you mean by triploblastic? Ectoderm, endoderm, mesoderm present. Diploblastic, only ectoderm and endoderm present. Coelomate, coelom in between the mesoderm layer. Acoelomate, no coelom. Pseudocoelomate, coelom not present in between mesoderm, but there is a coelom present. Mesoderm and endoderm. So body shape generally worm-like, but varies from moderately elongated
flattened to long ribbon-like. Tapeworm we have seen. Tapeworm ribbon-like ফিতের মতন ribbon হচ্ছে ফিতে. Tapeworm they are ribbon either ribbon-like or flat. একটা ওয়ার্মের মতন, পিঁচোর মতন ribbon. These flatworms are small to moderate, varying in size from microscopic to extremely elongated forms, measuring up to 10 to 15 meters. Thus, say 15 meter. मतलब 10-15 meters means from here, this এখান থেকে মুরগাসালের মোড়. টেপন পেটের মধ্যে ওই রকম জড়িয়ে বসে থাকে. No wonder you can't eat, you don't have the hunger नहीं मिलता क्योंकि पेट तो भरा हुआ है एकदम वो जगह लेके बैठा हुआ है. It has taken the space and stuck. Tapeworm, therefore it's dangerous. বাচ্চাদের হয় খুব. কারু হয়েছে? केंचू केंचुआ तो अलग है. केंचो अर्थवर्म वो तो सॉइल में रहता है. पेट के अंदर कृमि नहीं हुआ है. हाँ. That is not platyhelminthes. This is not platyhelminthes, but what you see the worms they are actually but tapeworm होता है अलग होता है. फीता जैसा होता है. মুখ থেকে টেনে 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 বার করে. জঘন্য. So it destroys the body. Okay. So এই যে ট্রিপ্টোব্লাস্টিক এক্টোডার্ম মেসোডার্ম এন্ডোডার্ম এই ছবি দেখতে বুঝতে পারছো তো? Then the majority of platforms are white, colorless, and derive their color from ingested food. Not planarians, parasites. Parasites में this is actually मतलब इसका नाम सुनते ही मुझे टेंशन हो जाता है. This is a liver flu. It has got a oral sucker. Oral sucker, what it does, it attaches with the sucker to the liver. Liver में attach कर जाता है. And यहाँ पे फेरिंग्स रहता है इसका. मतलब यहीं से खींच लेता है लिवर टिश्यूज. लिवर खाता रहता है. डैमेज होता है. फिर लिवर ग्रोथ होता है. So your body is not fit. And this digestive system, this intestine which comes, it's bifurcated. In planaria, one single, but here it diverts. दो भाग हो जाते हैं. ठीक है. एनस नहीं है यहीं से निकल जाता है. इन लोग का तो एनस का कोई बात ही नहीं होता है. एंड देन इट टेक्स द कलर. ये ब्लड टिश्यू का सेल. सो द कलर यू सी is actually the color of what it has eaten. Anterior end is differentiated into a head. Cephalization is C. Cephalization মানে কি? মাথা তৈরি হচ্ছে. এর আগে মাথা ছিল না. So they have got a great variety of adhesion like this in tapeworm. Hooks, দেখলে hooks, suckers, 4 suckers, উপরে হুক ওই লাল রেড ফ্ল্যাশ করেছিল ভিডিওতে. আর সাকার এখানে রেড ফ্ল্যাশ নিচে করেছিল. দিস হুক এন্ড সাকার্স দে অ্যাটাচ টু দ্য ইন্টেস্টাইন. জোরে কেউ টেনে বার করা যায় না. তোমাকে ওষুধ দিয়ে মেরে বের করতে হবে. তারপরে মুখ দিয়ে টেনে 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 মুখ দিয়ে আবার পেছন দিয়ে টেনে. Now, what most important thing that they don't have a skeleton, but their body is covered by cuticle, like a covering, which protects the internal things. And this is later we are seeing the planarian. These are tubules of protonephridia. এখান থেকে একটুখানি part হচ্ছে this is the tubule, and you have these little flame cells coming up. The flame cellটাকে বড় করছে এইটার নোটেই থাকে, like আগুনের মতন. This is the flame cells. ঠিক আছে. They remove the filter the harmful nitrogenous waste. নার্ভ তো দেখলেই, গ্যাংলিয়ন সাইডে লঙ্গিটিউডিনাল নার্ভস দুটো কানেক্টেড বাই ট্রান্সভার্স নার্ভস. দিস ইজ দ্য নার্ভাস সিস্টেম. বিভিন্ন মডিফিকেশনস আর প্রেজেন্ট.
This is planaria. They have got a high power of regeneration. তুমি can টুকরো করে cut it into small pieces. Each of this piece within will develop into a new planaria. High power of regeneration. So we are people are studying this planaria so that some of your organs, if they are cut, if they we can make any ability for them to grow. They are studying details about planaria. What causes the regenerative ability? এটা কেটে দিলে মাথা কেটে দিলে বুঝিয়ে যাবে আবার তলাটাও একটা প্ল্যানেরিয়া হয়ে যাবে মাথাটাও একটা প্ল্যানেরিয়া হয়ে যাবে হাউ so they're trying to study their regenerative abilities. So classification, now we have to study this classification. ठीक है এবারে boring part. Bless you. Class Turbellaria, class Trematoda, class Cestoda. কিন্তু ফার্স্ট এতে name is class Monogynia. Now Trematoda and Cestoda, Cestoda কি tapeworms আর Trematoda কি flukes, liver fluke. Or so what you find is that they have got two life cycles. One in a host, মানে pig, and from pig it is transmitted to her, and one in human. So in their life cycle they have got two hosts. দুজনের মধ্যে থাকে, শুয়োরের মধ্যে থাকে, মানুষের মধ্যে থাকে, বা গরুর মধ্যে থাকে, মানুষের মধ্যে থাকে। Tapeworms কুকুরের মধ্যে থাকে বা আরেকটা মানে যে কোনো দুটো প্রাণী stays in two hosts, ঠিক আছে but monogynia means it has got stays in one host itself. Therefore people call these trematodes and cestodes as digynians. ওরা আর কথা মানে ওটা ক্লাসিফিকেশন করতে হবে না. So this is trematoda কে ভাগ করা হচ্ছে ডাইজিনিয়া, দুটো লাইফ সাইকেল, টু জেনারেশনস, এন্ড অ্যাসপিডোগ্যাস্ট্রিয়া। এগুলো অত পড়তে হবে না, শুধু টার্বেলেরিয়া, ট্রিমেটোডা, মোনোজিনিয়া, সেস্টোডা। মোনোজিনিয়া মিন্স ওয়ান হোস্ট। আছে মোনোজিনিয়া প্রচুর এক্সাম্পল আছে। ট্রিমেটোডা তোমাদের কয়েকটা ছবি দেখাই। এটা ফ্যাসিওলা, দেখতে এরকম। এই যে পলিস্টোমা, এগুলো কিন্তু সাকার। দিস গোলগুলো অনেক আছে, মোস্ট ফেমাস ইজ পলিস্টোমা। ডিপ্লোজুন আরেকটা রয়েছে, বাট দিস ইজ পলিস্টোমা। দেখো একটা, দুটো, তিনটে, চারটে, এগুলো সাকার, আর এটা হচ্ছে ওরাল সাকার, পলিজুন। এটা তো তোমাদের ফেমাস টিনিয়া সোলিয়াম। So let us look at first Turbellarians. দেখলে ফ্রি লিভিং ফ্ল্যাটওয়ার্মস, হ্যাঁ, বডি আনসেগমেন্টেড, কাভার্ড বাই কিউটিকল, মানে যেটা দিস ইজ আ সিনসিশিয়াল এপিডার্মিস। সিনসিশিয়াল মিন্স লটস অফ নিউক্লিয়াস বাট নট সেলস, সেলস আর ডিভাইড হয়নি। সিনসিশিয়াল, nucleus divide but the cell has not divided. Syncytial epiderm covered. Adhesive organs present. Hermaphrodite এই যে planarians, প্ল্যানেরিয়া, কনভলিউটা, ক্যাটেনিউলা, these are ছবি, এগুলো ছবি, এগুলো লিখতে হবে, পড়তে হবে। আচ্ছা, then you have the trematodes, flattened flukes. এদের characteristic feature is intestine is diverted into two trematodes, but in planarians one. ঠিক আছে, ইন্টেস্টাইনটা একটাই, মানে মাউথ, ফ্যারিংস, ইন্টেস্টাইন, ঠিক আছে, একটাই। These are trematodes. There is an excretory port. From this port, harmful nitrogenous wastes come out. Then monogynians আছে, posterior head adhesive disc আছে, this is a and single life cycle, মানে in one host, therefore monogynia। এই যে adhesive disc, this is the adhesive disc, it's like a চাকতি, এরকম করে থাকতে যায়। মাছ টাছে খুব পাওয়া যায় এগুলো।
Now the cestoderms. They are divided into এরকম আলাদা আলাদা these little tape-like structures. Each of this segment is known as a proglottid. ঠিক আছে? কেউ বলে one proglottid is one organism, অনেকে বলে। So they have got hooks and suckers. Head is known as colex. Immature proglottids. এখানে কোনো sexual কিছু নেই। Not developed. Then you have mature proglottids. Mature means they are mature. And then you have gravid proglottids. Sperm egg ভর্তি। ঠিক আছে? So এরকম আছে। This is Echinococcus granulosus. কুকুরে হয়। So this is a gravid proglottid. These are also gravid. These are mature proglottids, and these are immature proglottids. Huh? Hermaphrodite. Each this has got sperm and egg, both of them together. শুধু planaria has got male and female are separate. Apart from all of them are hermaphrodite. আর ছেলে মেয়ে একই মধ্যে আছে। তারই মধ্যে টেস্টিস, তার মধ্যেই ওভারিস। কিন্তু একই টাইমে দুজন ডেভেলপ করে না। ঠিক আছে? এবারে এইটা হয়ে গেল, কয়েকটা ছবি দেখিয়ে দিই। এই যে টাবিলেরিয়ার ছবি, প্ল্যানেরিয়া। কালার দেখেছো? জুওলজি বাইরে, এইখানে নয়। You have to go outside, under the water, under the ocean. There you will find fun in zoology. দেখতে প্ল্যানেরিয়াস ছবি, প্ল্যানেরিয়া দেখতে, এগুলো প্ল্যানেরিয়া। এবার টার্বেলেরিয়ার সব অনেক কিছু রয়েছে। এই দেখো, ওগুলো জলের তলায় দেখলে, এটা হচ্ছে ল্যান্ডের ওপরে প্ল্যানেরিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, গাছপালা পাতার ওপর। নো রেসপিরেটরি, নো স্কেলিটাল সিস্টেম, মাস্কুলার সিস্টেম, এগুলো সব ছাড়ো, এগুলো তো অত দেখতে হবে না। এদের মাউথটা দেখো, পেটের কাছ দিয়ে বেরোচ্ছে। দিস ইজ দ্য মাউথ। দেখেছো মাউথ? মুখটা এখানে না, মুখটা এখানে। প্ল্যানেরিয়া। এবারে ক্রিম্যাটোডা, মাইক্রোস্কোপের তলায় দেখছো এই যে ক্রিম্যাটোডা, ভেতরে এগুলো এক একটা হচ্ছে ফ্লেম সেলস আর ওভারি ইন্টারেস। টার্বেলেরিয়া সাইডে দেখো তো, ফ্লেম সেলস আর এক্সক্রিটরি ক্যানাল, সব পরিষ্কার করে এই এক্সপিডিয়ারি পোর দিয়ে সব বেরিয়ে যায় হার্মফুল ওয়েস্ট। এই যে ফ্লেম সেলস, ফ্লেম বাল্বের ছবি তো দেখেছো। নার্ভাস সিস্টেম, এদের গ্যাংলিয়া, ব্রেন, সেরিব্রাল গ্যাংলিয়ন। গ্যাংলিয়া ইজ প্রচুর, যেখানে নার্ভস জমে। আরো কয়েকটা ছবিতে যাই, ভাগ হচ্ছে, ডিভাইডিং অ্যাসেক্সুয়ালি, একটার থেকে দুটো হয়েছে, কাটলে ইট হ্যাজ বিকাম টু। প্ল্যানেরিয়া। আরো সব বিউটিফুল কালার্স আর প্রেজেন্ট। এবার ট্রিম্যাটোটাতে দেখো, দেখতে মোটেই ভালো নয়। ইফ ইউ ইমাজিন দিস ইজ ইন ইয়োর লিভার, ভয় লেগে যায়, মোটেই আচ্ছা নেই। এই যে শিপ লিভার ফ্লুক, শিপের লিভারের মেটে খাচ্ছ, এর মধ্যে থাকতে পারে, একদম পাতলা ট্রান্সপারেন্ট, বুঝবে না, ভাববে যে একটা একটা মিউকাস লেয়ার, না ওটা একটা বসে রয়েছে খাচ্ছে। এগুলো পরে বোঝাবো, ট্রিম্যাটোড লাইফ সাইকেল যখন পড়াবো, প্যারাসাইটোলজি। দে হ্যাভ গট লার্ভাল স্টেজেস, রেডিয়া, সার্কেরিয়া, দে হ্যাভ গট স্টেজেস। You don't need to study it right now. এই সার্কেরিয়া, ডিফারেন্ট টাইপস, লার্ভা ফর্মস, ইনডাইরেক্ট ডেভেলপমেন্ট মানে লার্ভাল ফর্মস, সার্কেরিয়া, মেটাসার্কেরিয়া, রেডিয়া, অল দিস লার্ভা। শর্ট নোটস আছে, এগুলো পরে পড়াবো, রাইট নাও এখন পড়তে হবে না। ওই যে সব দেখতে, ওই যে লার্ভাল স্টেজেস, হাউ দে লুক, লাইফ সাইকেলস,
এগুলো এখন পড়তে হবে না। দিস ইজ সিস্টোস্টোমা, মেল অ্যান্ড ফিমেল। ফিমেলস আর স্মল। ওই যে ফিমেল বেরিয়ে রয়েছে, ওই মেল বেরিয়ে রয়েছে। এই যে সিস্টোস্টোমা, মেল অ্যান্ড ফিমেল। ব্লাড ফ্লু, রক্ত খাচ্ছে তোমার। এই যে কিভাবে ওই লোকটা ইয়ে মাছ থেকে নিল, তার পেটে ঢুকে গেল, ব্যাস হয়ে গেল কেস। সিস্টোস্টোমিয়াসিস রোগটার নাম। এরকম প্রচুর এই যে সুইমার ইচ, হাতে এরকম দাগড়া 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 বেরোচ্ছে, হ্যাভিং the skin allergy, the rash, summer swimmer itch. এই যে this is in your skin, eating your cells of the skin. ভয় দেখাচ্ছি না বসে বসে। This is another one of these nematodes. আরো দেখো, দেখেছো। এবার টেপ ওয়ার্মস। হ্যাঁ দিয়ে দাও, ফল দিলো। ছেড়ে দিচ্ছি আমি, এটা হয়ে গেলে। ঠিক আছে। এই যে টেপ ওয়ার্ম, this is known as scolex, and this region is known as strobila. This is the neck region. The strobila is made up of individual proglottids, immature, matured, and niche में gravid. Gravid মানে ভর্তি, স্পার্ম এগ ভর্তি, ডিম ভর্তি। This is a scanning electron microscope. From an electron microscope, this is how the hook লাগছে, এটা দিয়ে তোমার ইন্টেস্টাইন ধরছে, এটা দিয়ে চ্যাক করে চকলের মতো ছেড়ে দেয়। These are the sucker discs. এটা স্টেনিং করেছে। This is the hooks and you can see this. বিভিন্ন রকম স্কোলেক্স, অনেক রকম দেখতে। The scolex is, they have got different types of forms. One troglodyte, ভেতরে দেখো, এগুলো হচ্ছে সব মেল বিভিন্ন সব অর্গানস রয়েছে। এই হচ্ছে ভেতরে স্ট্রাকচার, ওয়ান প্রোগ্লোটিড। এক্সক্রিটরি ক্যানালস, টেস্টিস, এটা ওভারিজ, সব ইচ প্রোগ্লোটিডের এরকম রয়েছে। So each proglotid can reproduce. এই যে বিভিন্ন রকম প্রোগ্লোটিডস এন্ড স্কোলেটস ছবি। লাইফ সাইকেল, গরু খেলে হয়, শুয়োর খেলে হয়। These are the eggs which are operculated and eggs ওদের ডিম। This is the larva, Coracidium larva, এদের ডিমটা। এটাই ইটেন বাই হোস্ট, এই ছোট ছোট চিংড়ি মাছের মতো আর্থ্রোপোডস এগুলোকে খায়, ওই ডিমগুলোকে খায়। তুমি ওটাকে খেয়ে তোমার পেটে চলে যায়। প্রোস্যারকয়েড, মাছের মধ্যে থাকে। দেখো মাছের ভেতর থেকে কি বেরিয়েছে, মাছের পেট থেকে লম্বা। मछली के अंदर देखो ना कितना बड़ा निकला है पेट के अंदर से। দারুণ দেখতে, এটা মাছলির পেট না, এটা হচ্ছে ঢুকেছে। आइस, आंख से निकला है ये, চোখের মধ্যে বসে রয়েছে। মানুষের চোখ, মানুষের চোখ ভেতর থেকে বের করছে ওটাকে, ব্যাস এই চোখ সরিয়ে নিয়েছে এখানে, পেট থেকে অপারেশন করে বের করছে।
এখানে দেখো না, এই কেটে এখান থেকে বের করেছে। ঠিক আছে, আজ এই থাকুক, অনেক নোংরা ছবি দেখালাম, আজ বোধহয় খাওয়া দাওয়া হবে না নাকি? সেকেন্ডে আমার কোনো অসুবিধা নেই। তবে এবারে তো পুজো এসে যাচ্ছে, ওই পুজোর জাস্ট পরে কোনো অসুবিধা নেই, प्रॉब्लम नहीं है तो सेकंड डे। ये वाला नहीं, ये वाला छुट्टी है अभी, पूजा के टाइम पूजा करो, मतलब पूजा करो या मस्ती करो, नीड सम टाइम ऑफ।